Eine jede Reise geht zu Ende, so auch die zum Weißen Berg. Nach einem halben Jahr haben wir den Final Shot gemacht. Dafür haben wir den Vordergrund nochmal richtig ordentlich gemacht, die letzten Details hinzugefügt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt und hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Welcome to the Hakusan Project. This video is a tribute to Takashi Amano, the godfather of aquascaping and nature aquarium. It's now up to us to continue his mission, to share the beauty and love of underwater nature with others. So Leute, wir haben 10 Uhr morgens. Ich bin auf dem Weg zum Kunden, um das Projekt zu besprechen. Alles, was ich weiß, es wird ein riesiges Weißglas-Aquarium werden. Der Typ ist ein echter ADA-Fan. Das heißt, wir werden richtig geile Technik haben, einen Haufen Hardscape und so ziemlich alles an technischen Spielereien, was das Aquascaper-Herz höher schlagen lässt. Let's take a journey through the conception, creation, and finalization of the Hakusan Aquarium. So, ich war jetzt beim Thomas gewesen, habe alle Informationen bekommen. Damit gehe ich zum Büro und mache einen Projektmanagementplan, weil bei einem Projekt dieser Größe muss alles geplant und organisiert werden, damit es in der richtigen Reihenfolge aufgebaut wird und geliefert wird. Also Organisation und Planung ist alles. The project began on February 27th, 8 a.m., broadcasting live to the world via the internet. First, Power Sand Special was used as a bottom layer. It contains long-term components and helps stabilize the larger stones. The hardscape material was selected at Aqua Deco, a German hardscape wholesaler. Although Juris didn't know what the final aquascape would look like at the beginning, his idea was to create a strong and powerful impression with rocks, imitating a primeval coastline. Thomas's son Liam was also involved in the project. Substrate additives are key for a healthy and long-lasting aquarium. Some help to store nutrients, others make those available for plants and boost their growth. To create the hills, gaps between stones were closed from behind and filled with Aquasoil Amazonia. As more soil is used, more stones are added to build up extra height. After the main rocks were placed, mid-sized stones were added to further shape the focal part of the layout, and to create a smooth transition to the smaller stones. It's important to pay attention not only to size, but to the texture of the stones, making sure that they match characteristically. Sometimes the best positioning is found through trial and error. After the hills are completed, La Plata cosmetic sand is added to the foreground. La Plata has a warm and natural tone and is a perfect grain mix for this project. As a final step, small graded rocks have been added to smooth the transition from rock to sand. Tissue cultured plants were predominantly used in this aquascape. Using them is easy to do. Simply wash off the gel, divide the plant into smaller chunks, and it's ready to plant. Next, Juris demonstrates how to attach Physidens moss to small stones. While he was using Cladophora to fit gaps between the rocks, his assistants have wrapped numerous stones with moss in the background. Major soil areas have been planted with a mix of carpeting plants, Hemianthus Monte Carlo and Eliocharis mini. Physidens rocks have been placed in the foreground. One can easily see them because of the neon-colored cotton thread. Look at how gorgeous the layout has turned out. The entire creation process lasted from 8 a.m. until late into the night. After the final group picture was taken, although tired and exhausted, the group celebrated while the aquarium slowly filled with water.
Regular maintenance includes keeping the cosmetic sand clean, as well as keeping lily pipes and CO2 parts in pristine condition. On a weekly basis, the glass is cleaned and a 30% minimum water change is performed. Reverse osmosis, commonly referred to as RO water, is used for these water changes. Minerals and liquid additives are added back to maintain a healthy environment for the fish and shrimp. Massive amounts of shrimp require specialized feeding, making certain to neither overfeed nor underfeed, but striking a balance so that these little helpers can stay healthy and also keep the aquarium clean. Halfway through the journey, you can see how the Hakusan layout has started to develop. During the live stream, Oliver Knott was challenged to use Legos in his works. Tag! Olli, servus. Of course, Oliver couldn't resist and accepted the challenge. But instead of striking back, he spontaneously visited the Hakusan project to see with his own eyes and get an exclusive behind-the-scenes tour by Juris. Das haben wir beim Webstream. Hast du das mitgekriegt? Ja, ich hab's mitbekommen. Ja. War leider ziemlich beschäftigt an dem Tag, aber war schon eine coole Sache, was wir gemacht haben. Jetzt haben wir gedacht, ich gucke mir das mal so an, was ihr hier treibt und ja. Ja, also seit 2 Monaten steht. But don't worry, the second spaceship is for Liam and won't show up in the aquarium. Und ja. Ja, so cool. Fast Haufenweise 200. Kanäle, gell? Meine Herren. Ja. Schlafen halt. Das ist eine bunte Mischung, die wir hier drin haben. Ich glaube, das sind blaue Tigergarnelen mit Orange Eye, da sind Crystal Red drin, da sind Taiwan-Garnelen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Pinto-Garnelen sind oder sowas. Auf jeden Fall, das wird sich hier alles vermischen. Wir nennen das die Hakusan-Mischung. So, jetzt lass ich dich mal allein und übergebe dir hier feierlich hier dieses wunderschöne Raumschiff. Ich glaube, du kannst es hoffentlich noch. Ja, ich bin mit Lego groß geworden. Ja, das ist sicher. Und Ich freue mich drauf. Sehen wir mal, wie es im Herbst läuft und dann bin ich gespannt, wie es wird. Ja. Ja, ich werde berichten. Alles klar. Mach's gut, hat mich gefreut. Alles klar, wir sehen uns. Ciao. Ich möchte meinen Freunden danken, Christian, Dennis, Sebastian und Florian. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Auch möchte ich einen besonderen Dank aussprechen an Anne Braun, Johannes Gümmer und Jörg Kuhlmann. Ja, gut. It's really cool. That one is like hiding right there. Looks like it's a dark hole. I am the black snail. Yeah. Yeah. Ja, geht laufen. Thank you for the nice aquarium views. You're welcome. Enjoy it. Yeah, it's really cool. Aber
Aber soll ich... Schau zuerst geradeaus. Bitte? Du musst zuerst geradeaus schauen und dann beginnen. Von dir auf ein Signal Ja, okay. Na, läuft schon, geht schon. Action! Ich kann nicht. Cut, cut, cut! Ja. Action und so. Was geht ab? Ruski. Ruski, Ruski. Давай, давай, работай.